Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị, đặc biệt là các anh chị nhà báo đã tham dự buổi họp báo trực tuyến ngày hôm nay. Xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý vị, các anh chị đã dành thời gian đến với buổi họp báo để công bố về giải thưởng bất động sản Việt Nam Property Guru lần thứ 7 ra mắt trong năm nay, năm 2021. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong vài phút nữa để chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại toàn bộ tất cả các khách mời cũng như là các anh chị nhà báo đã tham dự vào buổi họp báo trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay, quý vị nhé. Good afternoon, thank you everyone for joining our live virtual media launch today. Let's wait for a couple of minutes for our participants to join before we start. Thank you. Can we start now? Yes, please go ahead. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to everyone. Thank you for joining this virtual media launch of the 7th PropertyGuru Vietnam Property Awards, part of the region's most prestigious and industry-leading PropertyGuru Asia Property Awards series, the gold standard in real estate. Xin được nhiệt liệt kính chào và cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự sự kiện trực tuyến ra mắt giải thưởng bất động sản Việt Nam Property Guru lần thứ 7. Sự kiện nằm trong hệ thống giải thưởng bất động sản châu Á Property Guru, và đây là giải thưởng uy tín nhất và hàng đầu trong khu vực, nơi góp phần duy trì tiêu chuẩn vàng của lĩnh vực bất động sản. Và chúng tôi rất vinh hạnh vì sự có mặt của quý vị trong sự kiện ra mắt ngày hôm nay. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ nhận được những thông tin phải nói là hết sức là hữu ích từ tất cả các quý vị khách mời trong phần chia sẻ về định hướng của lĩnh vực bất động sản Việt Nam, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch Covid-19 này. We are very honored to host you today and hope that you will receive valuable insights and tips from our speaker today as we talk about navigating the Vietnam real estate industry through the COVID-19 pandemic. And please kindly let me introduce myself. My name is Thiên Vũ, and I will be moderating our media launch today. Thank you. Before we starting up, we would like to first thank our official sponsor and partners for their great support this year. Và đầu tiên thì cho phép Thiên Vũ xin được giới thiệu và gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ cũng như là các quý đối tác đã nhiệt tình hỗ trợ cho sự kiện của chúng ta năm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu và cảm ơn nhà tài trợ Bạch Kim Color, Platinum Sponsor Color. Xin được cảm ơn nhà tài trợ vàng Hafel, Gold Sponsor Hafel. Đơn vị giám sát chính thức HLB, Official Supervisor HLB. Đối tác cổng thông tin chính thức bất động sản.com.vn, Official Portal Partner bất động sản.com.vn. Tạp chí chính thức PropertyGuru Property Report, Official Magazine PropertyGuru Property Report. Đối tác truyền thông chính thức TNH Communication, Official PR Partner TNH Communication. Đối tác từ thiện chính thức Right to Play, Official Charity Partner Right to Play. Và đối tác chính thức về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị của doanh nghiệp ESG, Bandec Foundation, Official ESG Partner Bandec Foundation. Và đối tác truyền hình chính thức History Channel, Official Cable TV Partner History Channel. Và đối tác truyền thông tạp chí Deluxe, tạp chí Vietnam Heritage and Ơi Việt Nam, Media Partners Deluxe Magazine Vietnam Heritage and Ơi Việt Nam. Và kính thưa quý vị, một lưu ý nhỏ nhỏ trước khi chúng ta lắng nghe các cái khách mời của chúng ta chia sẻ ngày hôm nay. Nếu như quý vị có câu hỏi nào trong phần đầu của họp báo thì xin vui lòng gửi đến chúng tôi qua hộp thoại trong khung trò chuyện chat box quý vị nhé. Just some ground rules before we hear from our speakers. If you have any question during the presentation, which is the first half of this 2-hour webinar, please feel free type them into the question box in your chat. Thank you. Và kính thưa quý vị, sau phần trình bày của các vị đại biểu sẽ là phần phỏng vấn, phần Q&A. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi mà quý vị gửi tới trong buổi họp báo ngày hôm nay. And towards the rest of our roundtable, there will be a Q&A question and answer sessions
once all speakers have finished their presentations, or where we will try to address all of your questions. All right. And now let me introduce to you our moderator on our roundtable panel today. We have first Mr. Junes K, Managing Director, PropertyGuru Asia Property Awards and Event. Đầu tiên đó là ông Junes K, Giám đốc điều hành giải thưởng bất động sản châu Á, PropertyGuru. Thank you. Good afternoon. Thank you. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu ông Dương Quốc Thiện, Chủ tịch Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru và Giám đốc điều hành Transform Architecture. Mr. Thiện Dương, Managing Director, Transform Architecture and Chairperson of the Judging Panel, PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021. Hello Vietnam. Hello and thank you Mr. Thiện Dương. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, đó là ông Vương Triều Vũ, Giám đốc điều hành bất động sản.com.vn, đối tác cộng thông tin chính thức cho Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru. Mr. Robert Vương Triều Vũ, CEO bất động sản.com.vn, official portal partner of PropertyGuru Vietnam Property Awards. Thank you. Và tiếp theo xin được giới thiệu đến quý vị ông Hoàng Văn Quyền, Tổng Giám đốc Kohler Việt Nam, nhà tài trợ Bạch Kim của Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2021. Hello everyone. General Director, yes, Kohler Vietnam LLC, the official platinum sponsor of PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ông Paul Asburn, trưởng khu vực châu Á Thái Bình Dương, Tập đoàn bất động sản HLB, đơn vị giám sát chính thức của Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2021. Mr. Paul Asburn, leader HLB Real Estate Group, the official supervisor of PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Paul. Thank you for joining us today. Và tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ông James Lai, trưởng bộ phận phát triển kinh doanh Gamuda Land Việt Nam, đơn vị đạt giải thưởng nhà phát triển bất động sản xuất sắc của năm của Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2020. Mr. James Lai, Head of Business Development Gamuda Land Vietnam, winner of Best Developer Award of PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020. Và xin được giới thiệu đến quý vị bà Huỳnh Thúy Phương, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Á, đơn vị đạt giải thưởng nhà phát triển bất động sản xuất sắc của năm của Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2019. Huỳnh Thúy Phương, Deputy General Director, Board Member, Kiến Á Corporation, winner of Best Developer Award of PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019. Once again, thank you all for joining us today. All right, and now without further ado, let's hear from our first speaker, Mr. Junes K. Thank you. Thank you. Hello, everybody, ladies and gentlemen of the press. Thank you for joining us today for this media event as we launch the Vietnam Property Awards 2021. Could I have the next slide, please? Oh, and even the next slide, please. Thank you. So just a quick review of the PropertyGuru Asia Property Awards, which is a regional awards program that rewards the finest real estate developers, developments, and designs across the Asia region. And Vietnam has been a crucial and integral part of this awards series for some 6 years. And this year we celebrate our 7th year in Vietnam, as well as our 16th year in Asia. So 2021 really is an important year for us as we emerge from the COVID-19 pandemic and look to the future and to the development of the region's real estate sector. Now, the Asia Property Awards have grown and diversified through the Asia region over the last 16 years. And as the property market in Vietnam has also expanded, our judges have been able to recognize and award the best new developments, designs, and companies in Vietnam. They have also been able to recognize Vietnamese properties and developers among the best in Asia. And this is one of the landmark reasons why
the Asia Property Awards are still so respected and a must-enter awards program for developers in Vietnam. Next slide, please. If we take a look at the numbers from last year, I mean, despite the challenges of COVID-19, we still presented 384 award categories across the region in 15 markets and had 75 plus countries reached through our virtual platforms, our social media channels, and at our physical events. In fact, because of the challenges of COVID-19, we did switch to a virtual format in many countries. And you can see there 516,000 views online were drawn by our virtual events throughout the region. We also accumulated 20 million impressions on our awards and events social media challenge last year. So really proving that the Asia Property Awards have a very wide reach that goes far beyond only Asia and into many other countries in different parts of the world as we broadcast our awards online. Last year, Vietnam was actually one of the very few countries where we were still able to hold a physical gala dinner event in Ho Chi Minh City, which was a great honor for us as we were able to invite the best developers to join together, to congratulate each other, to celebrate their achievements, and to receive their trophies and recognition in person in Ho Chi Minh City. And we are hoping that we would also be able to do that this year with our gala dinner scheduled for October, which gives us plenty of time to ensure the safety and the appropriate social distancing practices are used to make sure everybody stays healthy in a physical event. Now, next slide, please. A brief look at the benefits, the reasons why developers like to enter our Asia Property Awards series, and particularly the Vietnam Property Awards. First of all, and probably number one for us, is our fair and transparent judging. We will hear later from the chairperson of our judging panel, who has been working with us for several years. And this credibility and professionalism is what really gives the Asia Property Awards and the Vietnam Property Awards a very special place in the regional awards sphere. Networking opportunities. Obviously, as we move online, it's more difficult to meet with our peers. So we really try to hold physical events as much as possible to allow developers to meet each other, talk about what's happening in the market. And we also gather every year in Bangkok for our Asia Real Estate Summit, which gives people a chance to share ideas and exchange views on the market and the region as a whole. We also obviously want our developers and their projects and the award winners to reach consumers and investors. And this is why, as you saw earlier, we work very hard to broadcast the awards across multiple channels, not only social media channels, but also through our websites, print publications, and with video and YouTube. And all these things really come together to create one of the most prestigious awards programs, industry awards programs in the world, and certainly the #1 real estate awards program in Asia. Next slide, please. The process of becoming a Asia Property Awards or Vietnam Property Awards winner is a long and very highly regulated process. Nominations begin now, basically, after this event, the launch event. And then we start to receive online entry submissions through our entry system. And then we are able to start the judging process. The judges have already gathered once this year to establish the categories. They then meet again to start reviewing the entries in various development, design, and developer categories. And then once we have all the entries gathered through the system, then we begin our site inspections, an important part of the process because the judges actually visit the projects before they make a decision. After the site inspections, they gather again, decide on the winners and highly commended companies and projects, and then we announce those as a shortlist until the very end of the process, the gala dinner in Ho Chi Minh City, where we actually present the awards to the winners and announce who will be the best of Vietnam for 2021.
So the process takes around 6 months. It involves intense judging, lively debates, site inspections, and really establishes the winners as the deserving best of the country for that year. Next slide, please. Obviously, COVID-19 has not yet gone away. Vietnam has done a very good job of controlling the virus, but obviously we do have to abide by health and safety protocols for all our events. So temperature checking, social distancing, masks and sanitizers are standard throughout all the Asia Property Awards gala dinners. So we will be keeping a close eye on people's health and safety, but also driving the awards to be ever more physical events where people can network, exchange ideas, and congratulate each other on their achievements. So with that, I'm very pleased to welcome several very influential speakers to the panel today. We're very lucky to have joining with us to share their insights, Ms. Huyen Thuy Phương from Kien A Corporation, one of our big winners over the years. Thank you very much for joining us. We also have a representative from Gamuda Land, Vietnam, Mr. James Lai will be joining later, another of our top developers from Vietnam. And we're welcoming our platinum sponsor, Cola Vietnam, who have been part of the Asia Property Awards for many years. Mr. Hoàng Văn Quyên, thank you for joining us from Cola as well. And thank you. And right after myself, you will be hearing from the chairperson of our judging panel, Mr. Kien Dun, who, as I said, has been part of the awards for many years and is very, very keen to maintain the credibility and professionalism of the awards on a year-on-year basis. And of course, Mr. Robert Vu from our official portal partner, Bat Dong San. He is the CEO and a very strong presence in the real estate market in Vietnam. So some excellent speakers for you to hear from today. We look forward to their insights and opinions on the market, and also to give you more insights into the Vietnam Property Awards and the Asia Property Awards. You will see this final slide is just a reminder that when the Vietnam winners are chosen, they're also then given the opportunity to compete with other developers and projects from Asia in the Asia Property Awards Grand Final, which will take place in December. Vietnam developers have traditionally done very well at the Asia level, and we hope to see more Vietnamese developers competing against their counterparts from Singapore, from Thailand, from various other countries around the region, China, India, this year. And Vietnam will undoubtedly do well, very, very well again. So thank you all for joining us. I will now hand over to our next speaker and enjoy the rest of the media roundtable. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Junske, for the opening speech. And I just would like to recap and translate into Vietnamese some key points for our audience. Vâng, kính thưa quý vị, ông Junske là giám đốc điều hành của giải thưởng bất động sản châu Á PropertyGuru vừa có những chia sẻ với chúng ta một tổng quan về giải thưởng của chúng ta, cũng như là giải thưởng của năm nay và những cái thành tựu cũng như là những cái điểm đặc biệt nhất mà giải thưởng đã đạt được trong suốt một thời gian dài trong những năm vừa qua. Đầu tiên thì có một cái nhìn tổng thể về giải thưởng này, thì năm nay là năm Việt Nam của chúng ta đã trải qua được 6 mùa giải của giải thưởng bất động sản châu Á rồi, và năm nay năm 2021 là năm thứ 7, và giải thưởng này thì ở bình diện châu Á, Thái Bình Dương thì đã có 16 năm rồi, cho nên quý vị có thể thấy là đã tạo được một cái uy tín cũng như là một cái thời gian rất là dài. Và như ông Junske cũng có chia sẻ với quý vị là năm 2021 năm nay thì như quý vị nó biết, chúng ta ở trong một cái giai đoạn rất là đặc biệt là đại dịch Covid-19, nhưng ban tổ chức vẫn tiếp tục làm mọi cách để giải thưởng của chúng ta có thể tiếp tục được diễn ra một cách tốt đẹp nhất, để có thể trao giải thưởng, những cái giải thưởng tuyệt vời nhất đến với tất cả các nhà phát triển bất động sản cũng như là các dự án tuyệt vời tại Việt Nam cũng như là khắp thị trường châu Á. Và
Ông Shinsuke cũng chia sẻ một chút về năm vừa rồi thì mặc dù là đại dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều, nhưng mà chúng ta giải thưởng cũng đã tiếp tục được tổ chức và cũng đã đạt được những cái con số, những cái thành quả rất là ấn tượng. Ví dụ như là đã có tổng cộng là 384 giải thưởng đã được trao ở trên khắp bệnh viện châu Á. 15 nước đã được tổ chức và tham gia giải thưởng này. Cũng ngoài ra là cũng có hơn 75 nước đã tham gia trên cái platform là online. Như quý vị đã biết là năm ngoái là chúng ta cũng đã có ban tổ chức đã làm online rất là nhiều các lễ trao giải để mà trao giải cho các tại các nước vì dịch Covid-19. Và ngoài ra là chúng ta cũng đạt được những con số rất là ấn tượng, ví dụ như là hơn 24 triệu người đã seeking về cái thông tin giải thưởng của chúng ta ở trên online. Và như quý vị cũng đã biết là còn trên chúng ta đã tổ chức về cái platform online ở rất nhiều nước, và con số chúng ta đạt được là hơn 516.000 lượt view ở trên các giải thưởng mà chúng ta tổ chức online này. Và ngoài ra là còn rất nhiều những cái con số rất là tuyệt vời, ví dụ như là hơn 20 triệu những cái lượt chúng ta làm social channel, và chúng ta đạt được hơn 20 triệu những cái impression, có nghĩa là những cái mọi người đã coi đến giải thưởng của chúng ta qua rất là nhiều những cái social channel, mạng xã hội, YouTube và tất cả mọi thứ, newspaper, báo chí, chúng ta đã làm trên rất nhiều những kênh. Đó là những cái con số mà chúng ta đã đạt được rất là tốt trong năm vừa qua. Và ông cũng chia sẻ về 5 cái lý do rất là quan trọng tại sao chúng ta nên tham dự vào cái giải thưởng bất động sản châu Á này. Thì đầu tiên là chúng ta có một cái hình thức chấm giải cũng như là lựa chọn rất là khách quan và rất là uy tín. Với như quý vị cũng đã biết, trong những năm vừa qua thì chúng ta có một cái đội ngũ thẩm định, đội ngũ giám khảo rất là uy tín và rất là minh bạch và rõ ràng. Và điều thứ hai đó là một cái networking rất là rộng lớn khắp thị trường châu Á, mà giải thưởng đã tổ chức được hơn 15 thị trường tại châu Á Thái Bình Dương, hơn 15 quốc gia. Điều đó đã có thể nói đây là một trong những cái giải thưởng bất động sản Best in Asia, tốt nhất tại thị trường châu Á của chúng ta. Ngoài ra lý do thứ ba đó là Global Conference, đó là chúng tôi đã tổ chức được những cái buổi họp mặt cũng như là những cái đêm gala dinner của thị trường châu Á Thái Bình Dương cuối cùng, để cho tất cả các nhà đầu tư, các chuyên gia về bất động sản, về công nghệ, về thiết kế, chúng ta có thể tập hợp lại với nhau và trao đổi, chia sẻ cũng như là những cái cơ hội làm việc rất là tốt. Và chúng ta cũng từ giải thưởng này thì tất cả các nhà đầu tư, các nhà phát triển bất động sản, các nhà thiết kế có thể gặp được những cái nhà đầu tư cũng như là những cái đối tượng khách hàng của mình rất là tốt từ khắp mọi quốc gia ở thị trường châu Á của chúng ta. Và cuối cùng đó là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực bất động sản. Như quý vị đã thấy với tất cả những gì mà giải thưởng đã đạt được trong 6 năm vừa qua tại thị trường Việt Nam cũng như là 16 năm tại thị trường châu Á, thì đây là một tiêu chuẩn vàng khi chúng ta tham dự vào lễ trao giải và giải thưởng này, thì chúng ta đã đạt được những cái tiêu chuẩn rất là tuyệt vời, những cái uy tín rất là tuyệt vời thông qua giải thưởng này. Đó là những lý do rất là tuyệt vời mà chúng ta tham dự vào cái giải thưởng bất động sản châu Á này. Và tiếp theo là về cái quy trình thẩm định cũng như là cái trao giải khi mà chúng ta tham dự vào. Thì đầu tiên để chúng ta có thể tham dự vào cái giải thưởng này thì chúng ta rất là đơn giản, là chúng ta có thể ứng cử online ngay trên cái website asiapropertyawards.com/nomination, và vào đó thì chúng ta chỉ cần khai tất cả những cái thông tin ở trong trang web đó thôi, rất là nhanh chóng. Và sau đó là sẽ đến với cái giai đoạn thẩm định. Đội ngũ thẩm định và giám khảo của chúng tôi sẽ check lại hết tất cả các yếu tố từ thiết kế rồi document, giấy tờ, mọi thứ. Nếu như quý vị đã đủ tư cách tham gia thì chúng ta sẽ được vào danh sách để có thể qua đó tham dự giải thưởng này. Và sau đó khi mọi danh sách của tất cả các ứng cử viên đã được chốt thì chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn là thẩm định, site inspection. Tất cả các đội ngũ thẩm định độc lập của chúng tôi sẽ đến tận nơi, tận các dự án của chúng ta để có thể thẩm định và kiểm tra một cách tốt nhất, với cái sự giám sát rất là kỹ càng của một bên giám sát độc lập và thẩm định và có uy tín quốc tế.
Và sau đó sẽ là phần chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị, announce đến tất cả quý vị, thông báo đến quý vị tất cả danh sách của các ứng cử viên, các đề cử đã được chính thức tham dự vào giải thưởng này. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với đêm công bố trao giải tất cả các kết quả của giải thưởng của mùa năm nay. Và một chi tiết mà ông Chusuke cũng chia sẻ với quý vị là năm nay cũng như năm 2020 vừa qua thì năm nay đại dịch Covid-19 vẫn còn tồn tại. Thì ban tổ chức như quý vị cũng đã biết, chúng tôi đã có chuẩn bị và sắp xếp và tổ chức một cách làm như thế nào để tốt đẹp nhất và an toàn nhất đến tất cả quý vị. Như quý vị cũng đã biết, như năm vừa rồi ông Chusuke cũng đã chia sẻ thì một số nước đã phải làm lễ trao giải online. Riêng Việt Nam của chúng ta rất là may mắn, nhờ Việt Nam chúng ta đã kiểm soát rất là tốt đại dịch Covid-19 nên chúng ta năm vừa rồi chúng ta vẫn có thể tổ chức được đêm gala trao giải tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng diễn ra rất là thành công. Như quý vị cũng đã thấy trong đêm đó chúng tôi đã tổ chức và kiểm soát rất là tốt, như là chúng tôi có đo thân nhiệt, chuẩn bị khẩu trang cho tất cả mọi người, rửa tay cũng như là dọn dẹp vệ sinh liên tục, đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện an toàn tốt nhất cho tất cả quý vị tham gia. Và năm nay thì điều đó cũng sẽ tiếp tục được thực hiện một cách tốt hơn. Và năm nay thì cũng như thường lệ thôi, sau khi đêm chung kết trao giải tại mỗi nước cũng như là tại Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có một đêm grand final, một cái đêm chung kết toàn khu vực châu Á. Qua đó những cái nhà đầu tư, những cái nhà phát triển bất động sản đoạt giải thưởng tốt nhất của Việt Nam của chúng ta sẽ được tham dự và cạnh tranh với tất cả các nhà đầu tư phát triển tại khắp thị trường châu Á của chúng ta. Và ngoài ra thì năm nay chúng ta sẽ có một cái tuần lễ Property Guru Asia được tổ chức tại Bangkok. Đây là một cái điểm mới và đây là sẽ là một cái điểm rất là đặc biệt để chúng ta có thể gặp gỡ cũng như là trao đổi và giao lưu, tận dụng được rất nhiều những cơ hội đến từ khắp các bạn bè, các đối tác tại thị trường châu Á Thái Bình Dương của chúng ta. Dạ vâng ạ, đó là phần chia sẻ của ông Chusuke rất là nhiều, xin được chia sẻ với tất cả quý vị như vậy. Và tiếp theo thì bộ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ đến với speaker thứ hai, sẽ chia sẻ với quý vị tổng quan về giải thưởng bất động sản Việt Nam Property Guru năm nay, năm 2021. Chúng tôi xin mời ông Dương Quốc Thiện sẽ chia sẻ với quý vị ạ. And now, ladies and gentlemen, Mr. Chen Vu, very sorry. Thiện Dương. Okay. Sorry, Mr. Chen Vu. One thing I have to add before Tien Dung. Sorry. Okay. Sorry. There's one speaker I didn't mention, and this is because we have a new addition this year to the awards, which is a new supervisor company that's coming in from previous years, which is HLB Real Estate. Now, this adds an additional level of credibility to the awards, and we will be hearing from Mr. Paul Ashburn later about HLB and their supervisory role. So thank you, Paul, for joining us as well. Thank you, Jules. Yeah, no problem. Thank you. Over to Tien Dung. Okay, ông cũng vừa chia sẻ là năm nay thì chúng ta có một điểm rất là mới, đó là đơn vị giám sát chính thức của giải thưởng, đó là HLB, đơn vị giám sát chính thức của giải thưởng, và đại diện là ông Paul Ashburn cũng đã có mặt trong buổi họp báo của chúng ta ngày hôm nay. Và một chút nữa thì ông Paul sẽ có những lời chia sẻ để chúng ta hiểu rõ hơn về đơn vị giám sát chính thức của giải thưởng mùa giải 2021 ngày hôm nay của chúng ta quý vị nha. Xin cảm ơn ạ. Thank you. And now Mr. Thiện Dương, please. Good afternoon. It's very nice to see you all without masks. Hopefully COVID gets better and then we actually see you in person this year, Jules. So this year we have a returning team of veteran real estate experts ranging from property consultants, lawyers, quantity surveyors, designers and architects. I think it is important to mention that the judges are real. They are all specialist consultants, CEOs, managing directors who know the Vietnam property market. If our judges are online, I look forward to fighting with you all again, passionately, to select the winners this year. So this year's development award categories include a full range of buildings types, encompassing hospitality, residential, commercial, and also industrial projects. The design awards are aimed to select high quality projects. Nominations for entries have started, as Jules mentioned, so developers and designers should register as soon as possible. Now, entries will close mid-August,
and site inspections by our judges will start then. This is the time our judges get to know the projects and meet the developers. Again, this is what ultimately separates the Vietnam property markets from the other award websites, I will call them, as projects are assessed in reality and not purely online. Now, winners will be announced at the gala dinner on the 8th of October. The Vietnam Property Awards aim to encourage developers and designers to raise the standards of projects in this country. And it creates a positive and competitive environment, and essentially to bring value to users and buyers at the end of the day. And this is to improve the built environment and to raise the living standards of the people living in the country, one project at a time. The gala dinner represents an amazing opportunity to meet all the key players who shape the Vietnam property market. It also allows developers and designers to see what the best projects are out there this year. I have had the privilege to champion various award-winning projects from Vietnam in competition with other projects in the region at the grand finals. You know, even with the stiff competition from more developed markets such as Singapore, Hong Kong, China, Thailand, I think we're bringing on Japan and even Australia. But I can confidently brag that the projects in Vietnam have improved tremendously from year to year. And I have been proud to see Vietnam projects take on and actually win some of the best in Asia. So I look forward to seeing this year's entries, and I wish you all good luck and great success. Keep safe. Thank you. Thank you so much, Mr. Thiện Dương, for your sharing. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì ông Thiện Dương đã chia sẻ với chúng ta điều quan trọng nhất, đó chính là cái khoảng thời gian cũng như là các thời điểm của các quy trình thẩm định cũng như là công bố giải thưởng của chúng ta. Thì Vũ xin được chia sẻ lại với mọi người một chút nhé. Các mốc thời gian quan trọng mà ông Thiện Dương đã chia sẻ của giải thưởng năm 2021 của chúng ta tại Việt Nam. Thì đầu tiên là cổng đề cử sẽ được mở để cho các ứng cử viên đăng ký tham dự là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Như vậy là đã mở rồi quý vị nhé. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2021 thì sẽ đóng cổng đề cử và ứng cử. Và sau đó sẽ đến cái thời gian để các đội ngũ thẩm định của chúng ta sẽ thẩm định các dự án là từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021. Và sau đó ngày 16 tháng 9 năm 2021 sẽ là ngày để hội đồng thẩm định của chúng ta đánh giá và quyết định các giải thưởng. Và sau đó ngày 8 tháng 10 năm 2021 sẽ diễn ra đêm chung kết trao giải công bố các giải thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó vào cuối năm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2021 sẽ là đêm chung kết trao giải tại Bangkok, Thái Lan. Dạ vâng ạ, đây là những cái thông tin, những cái cột mốc thời gian rất là quan trọng. Và ông Thiện Dương cũng đã có chia sẻ là với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giải thưởng bất động sản Việt Nam, PropertyGuru đã đồng hành cùng với giải thưởng một cái khoảng thời gian rất dài, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Thì ông Thiện Dương có thể thấy là các nhà đầu tư, các nhà phát triển dự án bất động sản của chúng ta đã có những cái sự phát triển rất là nhanh với những cái dự án rất là tuyệt vời. Và ông cũng rất là hy vọng và chúc cho các nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam của chúng ta năm nay sẽ giành được những cái thắng lợi, những cái chiến thắng rất là tuyệt vời tại đêm chung kết trao giải của khu vực châu Á. Vâng ạ, xin được tóm lại những cái ý chính trong phần phát biểu của Mr. Thiện Dương, là giám đốc điều hành Transform Architecture, chủ tịch hội đồng thẩm định giải thưởng bất động sản Việt Nam, PropertyGuru. Once again, thank you so much, Mr. Thiện Dương, for your information. All right, and now we will move to our next speaker. We would like to introduce and invite Mr. Robert Vương Triệu Vũ. Và tiếp theo chúng tôi xin mời ông Vương Triệu Vũ đến từ bất động sản.com.vn sẽ chia sẻ với chúng ta một số thông tin sau đây ạ. Xin mời ông Vương Triệu Vũ ạ.
Mr. Robert, could you hear us? I think Mr. Robert on your mute. Can you hear me now? Okay. All right, so sorry about that. It's okay. Sorry, I was just saying good afternoon, everyone. And I believe I've had the pleasure of meeting many of you already in last year's Vietnam Property Award ceremony in October. And I just wanted to express my sincere thanks to everyone once again for making that event such a big success despite the COVID challenge. And if we look back on a positive note, we can say that COVID was a blessing in disguise, as it somehow forced us, the leading real estate listings website in Vietnam, to play a more significant role in this prestigious annual event. And going forward, I do very much anticipate connecting more closely with all of you in the coming months. For 2021, and I'm sure all of you would agree with me, things do look a lot more promising on several fronts. First and foremost, despite the various waves of COVID we've been encountering over the past year, I think the government, along with the support of the people, the Vietnamese people, have done a splendid job in subduing the severity of the outbreak. And we can say that the situation in Vietnam is more or less under tight control. This success has created an extremely positive psychological reaction, and more importantly, a high degree of confidence from all sectors in the country. So if future outbreaks do occur, it's not going to be the end of the world, and market impact would be minimal, I believe. Nevertheless, until we have herd immunity from effective vaccination rollouts, companies will be on what I call cautiously optimistic mode, with their forecasts and operations. The second aspect that is encouraging for 2021 is on the political front, right? So despite the most recent COVID outbreak before Lunar New Year, the 13th Congress went without a hitch. And while official announcements have yet to be disclosed until late May, I believe, we can more or less visualize the new structure of the party with the appointments of the vital positions in this Congress. So having said that, we can say policies will be less volatile and more predictable moving forward. And we hope that the legal issues and procedures pertaining to pending projects will be gradually removed later in the year. And third, what's in store for the real estate market for 2021? Well, I'd like to answer that question by addressing three areas: supply, demand, pricing, for the following categories of property. We've got condo, land and house, rental of land and house, and land. So if first, let's start with condo. In 2020, supply, we had limited supply in Hanoi and Ho Chi Minh City. Our listing on condos in Hanoi and Ho Chi Minh remained unchanged. We saw a slight uptick, 1% in Ho Chi Minh and 2% in Hanoi year on year, mainly due to two factors. Number one is the hesitation of the developers to launch their projects during COVID, and also limited approval permits in Ho Chi Minh City. Nearby Ho Chi Minh, however, we saw an increase in condo supply, especially in Bình Dương, where around 40,000 new apartments emerged in the last 3 years, mainly focusing on Di An and Thuận An. So for 2020 demand, we saw high demand for affordable apartments, i.e. those 28 million Vietnamese dong per square meters and below. So we saw high demand for both Hanoi and Ho Chi Minh. And this is backed up by around 66 to 67% of the page views on condos in both Hanoi and Ho Chi Minh, focusing on this affordable segment. In terms of 2020 price, we saw the price of affordable condo increasing by 4% in Hanoi, while the high-end ones decreased by around 3%. In Ho Chi Minh, for price, we saw the price of three segments, affordable, mid, and high-end, increase by 6 to 7%. So what holds for 2021 in terms of pricing?
Well, condo price for sale in Ho Chi Minh is expected to increase by around 9%, according to our forecast. And condo price for sale in Hanoi is expected to remain unchanged in 2021. And that's because of redundant supply and stable demand from this buy to live segment. Okay, let's move to the land and house. For the 2020 supply, we saw an increase in listings of townhouse for sale in Hanoi and Ho Chi Minh by 7%. 7% for Hanoi, 3% for Ho Chi Minh. And from our historical data, townhouses, are usually limited in terms of supply, but house owners are willing to sell more to get back their investments due to poor rentals returns recently. For 2020 demand, not surprisingly, page views of townhouse in Ho Chi Minh City decreased by 28%. For 2020 price, selling price of houses in Hanoi, especially in areas like Ha Dong, Thanh Xuân, Hoàng Mai districts, still increased by around 6 to 7%. And, generally speaking, the prices for these areas are still relatively low compared to other districts. And, it's not surprising to see that they increase because of their commuting convenience. What we're also seeing during this COVID period is Hanoi investors bringing back their money to invest in Hanoi and the nearby provinces. So for 2021, what's going to happen to the price of the houses, the landed houses? Well, in Hanoi, we're expecting to continue to increase by 5% due to the emerging demand from Hanoi investors. The price of landed houses in Ho Chi Minh is expected to remain stable. And the prices of landed house in Ho Chi Minh continues to command a higher price than Hanoi by around 10 to 15%. Okay, so let's move to the landed house. For the 2020 supply, there were significant decreases in listing for lease. Rental of landed house, right? So as I was saying, the supply, there was a significant decrease in listings for lease for rentals, especially in Hanoi and Ho Chi Minh, and that ranged from 2 to 12%, especially in the central business districts where the majority of houses are used for supporting the tourism industry. For demand, page views of the townhouse in Hanoi and Ho Chi Minh for lease decreased by 35%, while the page view of landed houses witnessed smaller decrease by 16% in Hanoi and 24% in Ho Chi Minh City. For 2020 price, the rental price in general decreased from 10 to 20%, with some districts like District 1, witnessing the rental price of landed houses decreasing by 38%. So what's in store for 2021 in terms of rentals? The rental segment in non-CBD areas will gradually recover. And as far as the CBD areas in Hanoi and Ho Chi Minh are concerned, they're expected to have slower recovery, no surprise, especially where the number of international tourism still remains zero for now, right? And finally, the final category of land. In 2020, we saw the number of listings mainly decreases in most provinces. For example, Quảng Ninh down 8%, Khánh Hòa down 11%, Da Nang down by 13% due to COVID. And people tend to stay home and invest around their neighborhoods or their nearby provinces. For 2020 demand, we saw page view decrease in most provinces, but it increased in the north, especially in areas like Hai Phong, increased by 13%, Bắc Ninh by 18%, thanks to the development of the new emerging industrial parks there. For 2020 price, we saw increases in suburban areas in Hanoi, Pha Lac, Thap Thuk, for example, and also in the northern provinces due to new urban planning having recently emerged. Some places even had a price increase of 50% in 2020. Okay, so what's the forecast for 2021 in terms of land?
Well, we see in the north places like Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình, they are expecting to continue to attract high levels of page views. So that's a snapshot of the market situation. However, I like to say that we should not take a few years of data to assess the market potential, right? Overall, Vietnam possesses what we believe to be key success factors for continued significant real estate market development. We've got low urbanization rate, rapid rise of the middle class. These two factors lead to the demand of new housing units to be something like 200,000 units per year. And we still have very low mortgage loan to GDP ratio, which means that lots of doors for people to be able to finance their purchases in the future. But I think most importantly, along the way, property seekers will have a trusted gold standard by the name of Vietnam Property Awards, who will continue to work with the developers to consistently set highest possible standards in real estate, transforming the landscape of Vietnam, improving the living conditions of all the Vietnamese people, and putting Vietnam on the global map as one of the most desirable countries to live for both Vietnamese and expats. So there you go. That concludes my portion. Hope it was helpful. Happy to take on questions later. Thank you. Yes, thank you so much, Mr. Robert Vũ, for your sharing the very important information about everything about real estate in Vietnam. Thank you. Xin được cảm ơn ông Robert Vũ, là giám đốc điều hành của bất động sản.com.vn, là đối tác cộng thông tin chính thức của giải thưởng bất động sản châu Á năm 2021 tại Việt Nam của chúng ta. Và Thiên Vũ xin được chia sẻ lại quý vị một chút những cái thông tin quan trọng nhất mà ông Robert Vũ chia sẻ với chúng ta. Thì đầu tiên thì ông Robert Vũ phải nói là rất là vui mừng khi được gặp lại tất cả quý vị trong buổi họp báo ngày hôm nay. Năm vừa rồi thì chúng ta đã được gặp nhau ở tháng 10 năm vừa rồi với lễ trao giải của năm 2020, và như quý vị nó biết, vì đại dịch Covid-19 cho nên là mọi thứ nó cũng sẽ hơi là khác so với mọi năm. Nhưng mà trong năm 2021 thì ông Robert Vũ cũng sẽ đưa ra cho chúng ta một số những cái điểm chính thức, cũng như là cho mọi người có một cái nhìn toàn cảnh về tình hình của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Thì có 3 cái điểm chính mà ông Robert Vũ chia sẻ với chúng ta, những cái tác động nó sẽ tác động đến cái thị trường bất động sản Việt Nam trong năm nay. Thì đầu tiên, dạ vâng, và chắc chắn rồi, đó là đại dịch Covid-19, nó cũng đã ảnh hưởng với chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà cái điều tuyệt vời ở đây là gì? Mọi thứ đã có vẻ tốt hơn rất là nhiều, và đặc biệt là tại Việt Nam thì chính phủ của chúng ta đã kiểm soát cái đại dịch Covid-19 này rất là tốt. Nó đã tạo ra được một cái tương lai gần tới đây rất là lạc quan cho tất cả các người dân của chúng ta. Cho nên là có thể dự đoán là trong cái thời gian sắp tới đây thì mọi thứ nó sẽ tốt lên rất là nhiều, đặc biệt cho thị trường bất động sản của Việt Nam chúng ta. Cái điều thứ hai là trong năm 2021 này thì như quý vị cũng đã biết là về chính phủ của chúng ta cũng đã vừa mới có đại hội thứ 13. Thì các cái thông tin chính thức thì đến tháng 5 này thì mới được thông báo với tất cả mọi người về tất cả những cái điều kiện cũng như là tất cả những cái quy định về luật pháp cho thị trường bất động sản của Việt Nam của chúng ta. Chính thức thì tới tháng 5 này mới có những cái điều khoản nếu như có thay đổi. Nhưng mà như quý vị cũng đã biết, kết quả bầu cử của đại hội đảng của chúng ta vừa qua thì không có một cái gì nó chuyển biến bất ngờ. Cho nên là có thể thấy, dự đoán là trong cái thời gian tới thì những cái luật mới, những cái điều chỉnh mới về bất động sản nó cũng sẽ dễ thở hơn, nó sẽ dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư cũng như là các nhà phát triển bất động sản của chúng ta. Và cái điều thứ 3 là những cái dự đoán và những cái thông tin rất là quan trọng về cái thị trường bất động sản của chúng ta thì ông Robert Vũ chia sẻ với mọi người rất là chi tiết qua ba cái khoản chính, đó là cung cầu cũng như là giá cả trên
tất cả các lĩnh vực trong bất động sản của chúng ta, như là về nhà ở chung cư nè, rồi nhà ở nè, văn phòng cho thuê bán, cũng như là các khu công nghiệp tại Việt Nam. Thì chắc phần này Thiên Vũ xin phép được nói sơ qua thôi. Cái thông tin chi tiết thì ông Robert Vương Triều Vũ đã chia sẻ với chúng ta rất nhiều những con số cực kỳ chi tiết về từng thị trường một, như ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020, về cung cầu và giá cả như thế nào, cũng như là dự đoán những cái giá cả sắp tới của năm 2021 rất là chi tiết. Chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả các anh chị nhà báo những cái thông tin này qua phần của trình bày của ông Robert Vũ, thì nó sẽ được bày trên rất là chi tiết, rất là nhiều những cái phân khúc là chung cư, nhà ở, văn phòng cho thuê bán, cũng như là khu công nghiệp tại Việt Nam. Đó là những cái thông tin mà ông Robert đã chia sẻ rất là chi tiết. Chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những cái con số cực kỳ chi tiết về giá cả, cung cầu vào năm 2020, cũng như là những cái dự đoán rất là quan trọng trong năm 2021 này tại thị trường Việt Nam, xuyên suốt từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là tất cả các địa phương xung quanh Việt Nam của chúng ta. Và cuối cùng thì ông Robert Vương Triều Vũ cũng chia sẻ với chúng ta một số những cái dự đoán chính trong năm nay, năm 2021 này. Thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho tất cả quý vị, đó là có thể là cái phân khúc hàng trung sẽ có một cái sự tăng trưởng rất là cao, cũng như là cái nhu cầu của thị trường trung bình có thể cần là 200.000 unit trong một năm, 200.000 các đơn vị sản phẩm cần trong năm 2021. Và ngoài ra thì cái việc GDP nó giảm xuống thì nó cũng sẽ tác động đến cái nhà đầu tư cũng như là các người dân của chúng ta về cái việc đầu tư cho cái lĩnh vực bất động sản của chúng ta. Đó là những cái dự báo cũng như là những cái nhìn tổng quan và khá là quan trọng về cái thị trường bất động sản về Việt Nam trong năm 2021 mà ông Robert Vũ đến từ bất động sản.com.vn đã chia sẻ với chúng ta. Xin được cảm ơn ông Vương Triều Vũ rất là nhiều với những cái thông tin rất là quan trọng này ạ. Thank you so much, Mr. Robert Vu, for your very important information about the Vietnam real estate in 2021. And now we will move to our next speaker. I would like to invite Mr. Hoàng Văn Quyên from Caller for our platinum sponsor. We share with us a few words. Mr. Hoàng Văn Quyên. Hello, everyone. So, as suggested by the MC, I speak in Vietnamese. So he saves time for the translation to you. Thank you so much, Mr. Hoàng Văn Quyên. Cảm ơn anh Quyên rất là nhiều ạ. Dạ. Rất là vui. Lâu lắm rồi mới được có cơ hội gặp lại các bạn với mọi người trong cái dịp như thế này, vì năm qua chúng ta bị giãn cách xã hội rất là nhiều lần. Và hôm nay rất là vui được có cái cơ hội gặp mọi người mặc dù là online. Cô Lơ thì rất là vui vì năm nay vẫn là năm thứ 5 chúng tôi tiếp tục là nhà tài trợ Platinum đồng hành cùng giải thưởng Asia Property Awards. Như các bạn đã biết thì cô Lơ có một cái lịch sử rất là lâu đời, và năm nay là năm thứ 148, và xuyên suốt 148 năm qua là chúng tôi đã xây dựng được một cái di sản rất lớn. Là chúng tôi đã có được hơn 50 cái cơ sở sản xuất trên toàn thế giới, 5 cái phòng nghiên cứu và phát triển. Và chúng tôi luôn trong suốt 148 năm qua, chúng tôi luôn tâm niệm là đặt ra những cái chuẩn mực mới trong thiết kế, chế tác và sáng tạo để làm sao để nâng tầm cái không gian sống cho khách hàng của mình. Và chúng tôi có một cái nhiệm vụ duy nhất trong xuyên suốt 148 năm qua là nâng tầm cái chuẩn mực không gian sống tao nhã, sang trọng cho những khách hàng, những ai mà sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Và chính vì vậy thì cái nhiệm vụ nỗ lực của chúng tôi xuyên suốt 148 năm qua có nhiều cái xu hướng đi rồi trở lại, rồi có nhiều cái thay đổi biến động trên thế giới, nhưng mà chúng tôi chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất là làm sao để tập trung là nâng tầm chuẩn mực không gian sống cho khách hàng của mình. Và chúng tôi luôn luôn là đặt mình vào cái vai trò là nhà tiên phong trong cái việc ứng dụng những cái thiết kế mới, những cái công nghệ mới vào sản phẩm của mình. Và như các bạn đã biết, trong năm 2020 là một năm rất là biến động và Covid
xảy ra thì chúng ta có một cái khái niệm mới mà rất nhiều người đề cập tới, đó là new normal. Mà trong cái new normal này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là hầu như chúng ta dành rất nhiều thời gian ở nhà hơn. Và đây là một cái cơ hội mà cô Lê nhìn thấy đây là một cái cơ hội cho việc ứng dụng công nghệ vào trong sản phẩm để tạo ra những cái khoảnh khắc. Làm sao mà khi mình ở nhà mình có được những cái khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên, an vui bên gia đình với những người thân của mình. Và đây là cô Lê, đó là một cái động lực để cô Lê chúng tôi nỗ lực để tạo ra những cái sản phẩm mới, làm sao ứng dụng những cái công nghệ mới vào để cung cấp cho khách hàng cái không gian sống mà tăng cái tính, không những chỉ là cái tính về thư giãn mà còn tăng cả cái tính bảo vệ, an toàn, vệ sinh cho khách hàng trải nghiệm những cái chuẩn mực vệ sinh mới. Nên trong năm vừa qua chúng tôi đã giới thiệu đến khách hàng, đến thị trường rất nhiều cái sản phẩm mới nâng cái tầm gọi là bảo vệ, an toàn, vệ sinh cá nhân của khách hàng lên một cái chuẩn mực mới. Và các cái sản phẩm đặc biệt là các cái sản phẩm về toilet thông minh thế hệ mới, chúng tôi ứng dụng cái cảm biến vào trong cái vòi nước trong không gian nhà tắm, và đặc biệt là những cái toilet cảm biến, nên nó tăng cường cái tính vệ sinh cho khách hàng của mình. Ở Cô Lê chúng tôi không những chỉ tập trung vào thiết kế sản phẩm mà chúng tôi dành rất nhiều cái nỗ lực để đóng góp lại cho xã hội. Và trong cái thời điểm gọi là giãn cách xã hội vừa qua thì toàn bộ cán bộ công nhân viên của Cô Lê ở trên toàn thế giới đã nỗ lực rất nhiều để đóng góp cái phần của mình vào trong chung tay đẩy lùi Covid. Là như chúng tôi đã sản xuất mặt nạ ở châu Á, chúng tôi đã sản xuất cái khẩu trang á, là ở châu Á, ở Mỹ, ở châu Âu để đóng góp cái phần của mình vào cho các cái người làm việc về mặt chăm sóc y tế ở tiền tuyến. Và đặc biệt là chúng tôi cung cấp các cái nhà tắm di động, chúng tôi gọi là Color Relief Shower Keller, đó là để gì? Đặt ở các cái nhà tắm di động ở những cái bệnh viện dã chiến ở khu vực New York, nơi mà có những cái người làm việc ở tiền tuyến, những cái người mà trong ngành y tế đó, họ chăm sóc hàng ngàn bệnh nhân mỗi ngày, và trước khi họ đi về thì họ có cơ hội được tắm rửa sạch sẽ để về với những cái người thân yêu của mình trong gia đình. Ở Ấn Độ thì chúng tôi biết là như các bạn đã biết, ở những cái vùng nông thôn Ấn Độ thì rất là nhiều nơi không có tiếp cận được với cái điều kiện vệ sinh an toàn, sạch sẽ, các cái nguồn nước sạch. Thì Cô Lê chúng tôi đã nỗ lực và cùng với cái tổ chức gọi là Habitat for Humanity, và để cung cấp hơn 5.000 cái bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân cho những cái người dân mà sống xung quanh các cái cơ sở nhà máy của chúng tôi. Đây là nỗ lực của chúng tôi đóng góp lại cho xã hội. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà lắng nghe, và tôi rất hy vọng là chúng ta có thể gặp nhau sớm, mà gặp physical, gặp mặt đối mặt để chúng ta có thể có những cái trao đổi nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn, và chúc tất cả chúng ta có một cái buổi chiều thật là vui. Xin hết ạ. Vâng, xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Quyền, tổng giám đốc của Color Vietnam LLC đã có những cái chia sẻ phải nói là rất là chân tình với tất cả chúng ta. Và thì Vũ cũng xin được phép dịch một xíu những cái ý chính để cho tất cả các diễn giả, các khách mời người nước ngoài có thể hiểu được những cái chia sẻ của ông Hoàng Văn Quyền ạ. So I would like to translate a little bit. Mr. Hoàng Văn Quyền speaks to English for your information. First of all, Mr. Hoàng Văn Quyền, very proud to be back as the platinum sponsor for the 5th year to support Asia Property Award. And about the colors started 148 years back and have a very rich heritage. And a very, very important thing in this very new normal period, like that Mr. Ho Chi Minh already shared with us, is the COVID-19. So Color has initiated many stewardship activity during the coronavirus pandemic, and some of the example
include color associates around the world brought their passion and expertise to the fight against COVID-19 by manufacturing face shield in Asia, Europe, and USA as well. And for example, the color relief show trailer was stationed at a field hospital in New York, giving medical workers caring for over 1,000 patients a chance to shower before heading home to the loved ones. And besides that, color also make numerous donations to humanitarian organizations around the world, providing communities impacted by the COVID-19 crisis with essential supplies like food, shelter, and access to safe water. For example, in rural India, where access to water and adequate hygiene is often in short supply, color partner with Habitat for Humanity to provide critically needed hygiene relief kits to over 5,000 village residents near color facility. It's a very, very good thing that color contribute to the world to fight against the COVID-19. So once again, thank you, Mr. Hoàng Văn Quyền, for your sharing. Thank you. Một lần nữa cảm ơn ông Hoàng Văn Quyền, tổng giám đốc của Color Việt Nam, Platinum sponsor của mùa giải năm nay, với những cái chia sẻ rất là tuyệt vời và những gì Color đã luôn luôn đồng hành cùng với giải thưởng cũng như là những cái đóng góp của Color trên toàn thế giới để chống lại đại dịch Covid-19 này. Thank you so much. And now, please move to the next speaker. We would like to welcome and invite Mr. Paul Osborne, Mr. Paul from HLB, a very, very new and important one from our award this year. Mr. Paul from HLB. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần phát biểu của ông Paul Osborne, đại diện cho HLB là đơn vị giám sát chính thức của giải thưởng năm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái chia sẻ đến từ ông Paul quý vị nhé. And now, Mr. Paul, your turn, please. Thank you, MC Tian. I'll take this presentation in English, if you don't mind. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. On behalf of HLB, we are very delighted to have been selected this year as the official judging supervisor for the Asia Property Awards. Firstly, let me give you a quick intro into HLB. Next slide, please. We are a global network of independent advisory and accounting firms that are dedicated to helping clients grow across borders. The network has been in existence for over 50 years now. And so over those 50 years, we're now grown to be located in close to 160 countries with 30,000 people working out of 800 offices around the globe. Next slide. In Asia, HLB has a particularly strong presence. We are in 30 countries in Asia. Of course, we're in Vietnam as well. And we have 9,000 people in Asia working out of 150 offices. And it's this strong footprint in Asia allows us to cover the 16 countries that are a part of the Asia Property Awards program. As well as supervising awards, we also like to receive awards ourselves. And just last year, we won the accounting industry's Network of the Year award, which recognizes the network's reputation for quality and excellence. Next slide, please. So let me tell you a bit more about HLB in Vietnam. You may know about them already. Our HLB member firm is the very well-known audit firm, AASC. And this year, AASC will be responsible for supervising the entire judging process of the Vietnam Property Awards. AASC is the first accounting and auditing firm registered in Vietnam, and it maintains the traditions established by the Vietnam Ministry of Finance, providing auditing, financial consulting, accounting,
and taxation services. Next slide, please. So our role in the process is to make sure that the judging is carried out as per the official published guidelines. And by doing this, we maintain the award's reputation for being credible, fair, and transparent. So this slide shows the judging process in detail. There are at least 3 judges' meetings held throughout the process. The first meeting was held just last week, and that was held to discuss and confirm the plans for the year. Then we'll have all the entries will be coming in, they'll be vetted, and at the second meeting, all the entries will be presented to the judges in order to create a long list of entries. And as we've mentioned before, site visits play a very important role in the judging process. And those site inspections will then take place after the second judges meeting. Now, throughout this entire process, we are making sure that the judges are adhering to fairness and to transparency. And one of the ways we do this is we ask everyone involved to declare any interest they may have in an entry or in a developer or development, and that if they do declare that interest, they're not allowed to vote on that award. We then come to the final judges meeting, which will be conducted in the presence of HLB, and there the central panel will discuss, argue perhaps, and finally agree upon the final shortlist, which will comprise 1 winner and up to 4 highly commended. Next slide, please. So here you see the overall judging criteria. This judging criteria has been reviewed and set by the independent panel of judges. So if we look at the developer awards, which are very prestigious and sought after, the judges carefully consider a company's reputation, image, corporate social responsibility, overall track record, displays of innovation, and achievements in the past 12 months. For the development awards, the criteria used is design, amenities and location, value for money, use of space, construction and materials, unique selling points, the status of completion, and importantly, sales success. And then finally, for the design awards, we're looking at use of space, design, concept and innovation, amenities, construction and materials, state of completion, sales success, internal and site layouts, and sustainability functionalities. So that's the judging in a nutshell. As you can see, it's a very detailed and long and laborious process to eventually come up then with the very well-deserved winners and highly commended. So we all look forward at HLB to supervising another successful Vietnam Property Awards. Thank you. Thank you so much, Mr. Paul, for your sharing about the HLB and also about our judging criteria, for example. Thank you so much. It's very important. Vâng, ông Paul Aspen đến từ HLB đã có những cái chia sẻ rất là quan trọng đối với chúng ta. Thì Vũ xin được chia sẻ lại với mọi người một chút những cái ý chính trong phần phát biểu của ông Paul. Ông Paul đã chia sẻ một chút về để chúng ta hiểu hơn về HLB là đơn vị thẩm định của mùa giải năm nay. Thì như quý vị cũng đã thấy ở trong cái slide mà ông Paul đã chia sẻ với chúng ta, thì HLB đã được thành lập từ năm 1969, đã có một cái lịch sử hình thành và phát triển đã rất lâu rồi, hơn 50 năm rồi, và đã có mặt ở trên 158 quốc gia trên thế giới với số lượng nhân viên là gần 30.000 nhân viên ở khắp thế giới, và số lượng văn phòng ở trên khắp thế giới là gần 800 văn phòng. Một con số cũng rất là ấn tượng, đúng không quý vị? Và tất cả
các văn phòng cũng như là nhân viên với một cái số lượng lớn như vậy thì giúp SLB có thể tiếp cận và phục vụ cho tất cả các khách hàng của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ khắp 5 châu, châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi cũng như là châu Mỹ Latin, với một cái số lượng ví dụ như là ở thị trường châu Á Thái Bình Dương của chúng ta thì SLB đã có mặt ở 30 quốc gia với hơn 150 văn phòng và gần 9.000 nhân viên. Quý vị thấy đó là những cái con số rất là ấn tượng. Và tại thị trường Việt Nam thì SLB với tên gọi là AASC thì đã có mặt từ năm 1991 và đây là công ty về kế toán kiểm toán đầu tiên tại đất nước Việt Nam. Như cho quý vị đã thấy, đó là một cái lịch sử hình thành và một cái uy tín rất là tuyệt vời đến từ SLB. Và ngoài ra thì ông Paul Aspen cũng có chia sẻ với chúng ta một lần nữa về cái quy trình thẩm định. Nó tương tự như những gì mà ông Thiện Dương, giám đốc điều hành cũng như là chủ tịch của hội đồng thẩm định đã chia sẻ với chúng ta về các quy trình, thời gian, các bước, thì ông Paul Aspen cũng đã chia sẻ với chúng ta một cách chi tiết hơn về từng cái bước đó. Ví dụ như từ lúc đăng ký thì hội đồng thẩm định chúng ta sẽ họp vào những lần nào và sẽ có số lượng là bao nhiêu người tới site inspection, đến tận các dự án để thẩm định, thì cái số lượng của cái hội đồng thẩm định sẽ là bao nhiêu người, thì đều được SLB theo dõi và kiểm soát rất là chặt chẽ, như ông Mr. Thiện Dương cũng đã chia sẻ với chúng ta vào lúc đầu. Và cuối cùng đó là những cái tiêu chí để mà chấm điểm, để mà chọn ra được những cái dự án, những cái nhà phát triển tốt nhất, giành được những giải thưởng của mùa giải năm nay. Thì với 3 hạng mục chính là hạng mục của nhà phát triển bất động sản, hạng mục của những dự án bất động sản và hạng mục thiết kế. Thì như quý vị cũng đã thấy rồi, những cái thông tin, những cái slide này chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả các anh chị. Thì cũng như xin được chia sẻ một chút thì các tiêu chí thì đa số những cái tiêu chí chính nó vẫn được giữ so với năm 2020, và ngoài ra chúng tôi cũng đã có thêm những cái tiêu chí mới để có thể phù hợp hơn trong cái giai đoạn mới trong cái năm 2021 này. Còn lại thì hầu như theo như Thiên Vũ thấy thì những cái tiêu chí đều có đầy đủ hết, tất cả những tiêu chí về unique selling point, về tiện nghi, về sales nè, rồi cũng như là thiết kế và tất cả mọi thứ thì đều đã đảm bảo đầy đủ và chi tiết nhất để đảm bảo có quá trình thẩm định và đánh giá có thể một cách là khách quan nhất và đầy đủ hết tất cả những cái chi tiết. Đó là những cái chia sẻ của ông Paul Aspen đến từ đơn vị thẩm định độc lập của chúng ta, SLB. Once again, thank you so much, Mr. Paul Aspen, for your information. Thank you. Thank you. Thank you. And next we will listen from our next speaker. We would like to invite Mr. James Lai, Head of Business Development from Gamudaland, Vietnam. This is the best developer PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của ông James Lai, là trưởng bộ phận phát triển kinh doanh đến từ Gamudaland Việt Nam. Đơn vị đã đạt được giải thưởng phải nói là danh giá nhất trong mùa giải vừa qua, đó là giải thưởng nhà phát triển bất động sản xuất sắc của năm. Bây giờ cùng lắng nghe ông James Lai sẽ chia sẻ chúng ta đánh giá thị trường Việt Nam từ góc nhìn của nhà phát triển bất động sản xuất sắc năm 2020. And now we will listen to Mr. James Lai about the market review in Vietnam from the best developer 2020 viewpoint. Mr. James, maybe you still unmute your microphone, right? Here he is. Okay, all right. Okay, we can see you now. Okay, hi. Can everyone hear us? Yeah, great. Thank you again to the organizers and to the panelists and sponsors. And to the other developer that's present in this room today. Yeah,
the question is that like the economic outlook of Vietnam, right? If you look at the property market at the global stage, property market has actually been holding up quite well. Oh, I'm From sorry, what we have Mr. found, James. studies, if you look at London, you look at but if you look at Vietnam, if you look at the global stage, property market has actually been holding up quite well from what we have, and it has led to strong performance economically among its peer nations in the region, being an industrial manufacturing preferred country to India and even to China. We have envisaged strong growth in the upcoming years ahead for the property market. As for the hotspots, definitely we're looking into the further expansions to its adjacent districts and provinces. I think with developments spurring from city centers to its adjacent places. Oh, someone just dropped a chat. We need to change computer. They can barely hear us. Are you having network issues? Is the line still dropping? Sorry, I just got a text. Yes, maybe. I cannot hear you well. Maybe it's about because of the low connection or something. Yeah, I think the poor connection is actually not making this conversation very conducive. May I suggest you turn off your video? That maybe that would help. Hi, Tianvu. This is Teddy from the back end. Okay, so we're experiencing some technical difficulties, so please stay with us. Yep. Tianvu, do you mind going to the next speaker, please? Oh, and then we can come back to Mr. James. All right. Thank you. So before, ladies and gentlemen, so we will move to the next speaker, and then we will, when we check about the connection, we will come back with Mr. James live from Gamuda Land. And now we would like to invite everybody to move to our next speaker. Please welcome Ms. Huỳnh Thúy Phương, Deputy General Director, Board Member from Kiến Á Corporation. She will share with us about market review in Vietnam from the Best Developer 2019 viewpoint. Kính thưa quý vị, trước khi lắng nghe ông James Lai đến từ Gamuda Land thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe trước phần trình bày của bà Huỳnh Thúy Phương, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kiến Á, là đơn vị đã đạt giải thưởng nhà phát triển bất động sản xuất sắc của năm của Giải thưởng Bất động sản Vietnam Property Guru năm 2019. Và bà Huỳnh Thúy Phương sẽ chia sẻ với chúng ta một cái đánh giá về thị trường Việt Nam từ góc nhìn của nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất năm 2019. Xin mời bà Huỳnh Thúy Phương ạ. Hello everyone. Can you hear me okay? Yes. Okay. All right. Good. Yeah, I'm very happy and honored to be here to be part of this conversation with all of you. So going back a little bit, PropertyGuru Vietnam Property Awards has been a great part with the success that Kiến Á has experienced in the past 4 years or so. To Kiến Á, awards are certainly not the most important defining factor for our success, but they're very essential to create the edge, a competitive advantage that is much needed in such a competitive market. We have put a lot of hard work, energy, and creativity in our projects. So we want to be objectively yet widely recognized. We were very choosy, very selective in the awards that we want to enter.
So looking at multiple awards available in the real estate industry, we have come to really highly appreciate PropertyGuru Awards for its integrity, expertise, and prestige. Being among the best of the best competitors and being judged squarely and fairly by the best of the industry. This is how we keep striving to better ourselves and our projects while keeping ourselves level-headed. PropertyGuru Award is the award that we want to be a part of for all the right reasons, and for that reasons, I'm very happy to be here. So far I have really enjoyed all the presentation. I think Robert Wu has given us a very thorough quantitative market overview. So I won't go too much into the numbers. We will talk a little bit about emotions, feeling, qualities that we see now govern the residential market, which is a market that Kiana is specialized in. COVID at this point seems to be overused to explain for everything, but it is the reason for a lot of the things that we're going through right now. The silver lining is that we have vaccinations now available, and Vietnam, along with most of the South Asian countries, are projected to be fully vaccinated by 2022. So we are all looking forward to establishing a new normal. When I say it's the new normal, I think because now all the companies who have survived this far are now much stronger, not necessarily financially, but in its operation, its core team, its management, its expertise. We all know better now how to face adversarial and unpredictable situations. Businesses have become much more flexible, more inventive, more enduring. The market is less fragmented and less rigid. I think that's the new normal for all businesses to survive and operate it. And granted that we are all in recovery mode and there's still a long way to go, but I think Kiana and many other great real estate developers are now in a very good position. I totally echo Anh Quyên from Kohler about the new normal and Kohler's great efforts to up the level of safety in its product for its customers, specifically for residential real estate. Customers are more knowledgeable and savvier in their demands. They have just survived a pandemic, which means safety is constantly on top of their mind. Their investment in real estate have to be safe. Lowly, which translates to two things. Number one, your project has to be a safe, fully developed community with green space, smart management, convenient lifestyle, integrated real estate, and city in the city are trendy words. Kiana's Catlight Township is one of the great examples that we're proud of. Number two, if they choose to resell it, then your product is a highly resellable one in the market. And if your product can satisfy number one, I'm pretty sure it's set for number two. For that, based on all the number that Robert Wu has presented and in our own experiences, we're very optimistic about the market. In 2020, we sold almost 600 city grand units. One of the projects that has won multiple awards from PropertyGuru in just 2 mornings. Overall, we looked at it, and investment in real estate is still the number one choice in the market. So we're very optimistic in what we do. To sum it up, we're very proud and happy to be locally and internationally recognized by PropertyGuru. We are a 27-year-old corporation that 20 years of constant hard work and renovation. We're humble, but we know that we deserve it. A Vietnamese corporation that is fully and wholeheartedly dedicated to developing a better and more beautiful Vietnam. PropertyGuru Best Developer Award has definitely helped us reaffirm our position as a market leader in Vietnam real estate industry. And as a result, our customer that
know that they're investing in a very highly trustworthy, capable developer. Our staff is every day inspired more because they know they're making a difference. And our shareholders, they're happy because, well, our customer and our staff are happy. So I think on such a happy note, I want to end my presentation. And again, thank you, Property Guru Awards. And thank you everyone for listening and being here. Have a good afternoon. Well, thank you so much, Ms. Huỳnh Thúy Phương from King Corporation for your great sharing. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Huỳnh Thúy Phương với những cái chia sẻ rất là chân tình vừa rồi, đến từ góc nhìn của một trong những đơn vị đã đoạt được cái giải thưởng lớn nhất của giải thưởng bất động sản châu Á vào năm 2019. Xin được cảm ơn bà Huỳnh Thúy Phương rất là nhiều. Xin được chia sẻ lại với tất cả các anh chị một chút phần chia sẻ vừa rồi của bà Huỳnh Thúy Phương. Bà Huỳnh Thúy Phương có chia sẻ rằng giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards là một trong những cái giải thưởng tốt nhất và uy tín nhất, và Kiến Á luôn luôn muốn được tham dự và có thể giành được những giải thưởng trong giải thưởng này, và tất cả đội ngũ nhân viên cũng như là lãnh đạo đã làm việc hết sức mình, luôn luôn cống hiến thật là nhiều để có thể đạt được những cái thành quả của ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards đã mang đến một cái sân chơi rất là tuyệt vời này, với một cái sự thẩm định cũng như là đánh giá rất là tuyệt vời đến từ đội ngũ thẩm định rất là tuyệt vời. Và bà Phương cũng có chia sẻ một chút là rất là đánh giá cao và cảm ơn phần trình bày của ông Robert Vũ đã cung cấp những cái con số, những cái thông tin rất là tuyệt vời, những cái dự báo về thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2021. Và bà cũng chia sẻ một chút về tình hình Covid-19 đã hoành hành trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhưng mà rất là may mắn là bây giờ thì vaccine đã có rồi và cũng đã giúp ích cho rất là nhiều, và đất nước Việt Nam của chúng ta đã kiểm soát cái Covid rất là tốt, và chúng ta đã bước vào một cái giai đoạn và Huỳnh Thúy Phương cũng đã chia sẻ new normal, một cái giai đoạn bình thường mới. Không chỉ là các nhà phát triển bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi, đặc biệt là ảnh hưởng về tài chính bởi vì Covid-19, mà nó đã giúp cho các lãnh đạo của các doanh nghiệp bất động sản của chúng ta còn phải thích ứng trong tất cả các lĩnh vực khác, chứ không chỉ riêng là ảnh hưởng về tài chính không. Chúng ta phải có một cái cách ứng biết tốt hơn, phải có những cái cách làm mới và có những cái thay đổi để có thể đi được một cái chặng đường dài trong cái thời gian rất là quan trọng sắp tới. Và như quý vị cũng đã thấy thì Kiến Á vẫn đang có một cái kết quả rất là tốt và có một cái vị trí rất là tuyệt vời trong giai đoạn hiện nay. Và bà Phương cũng đã chia sẻ một chút về những cái điều chúng ta cần quan tâm và chia sẻ để trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta có thể có được những cái sản phẩm tốt nhất để có thể mang đến cho người tiêu dùng, mang đến cho quý khách hàng của chúng ta. Đó là ví dụ như là các cái dự án của chúng ta phải có xây dựng được một cái cộng đồng, cũng như là xây dựng được những cái điều kiện về an toàn rất là tốt để có thể đảm bảo được cho những cái nhà đầu tư họ có thể đầu tư vào, họ mua và họ bán lại. Và bà Phương cũng chia sẻ chúng ta có một cái nhìn rất là lạc quan về thị trường bất động sản trong năm 2021, và Kiến Á phải nói một lần nữa rất là tuyệt vời với một cái hơn 20 năm hình thành và phát triển, thì Kiến Á đã được tất cả các đối tác cũng như là tất cả mọi người ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới nhận biết được thương hiệu của mình, và một lần nữa đã giải thưởng tốt nhất, giải thưởng cao nhất trong cái năm 2019 đến từ giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards, đã giúp cho Kiến Á khẳng định được cái vị trí của mình, khẳng định được uy tín và chất lượng của mình. Và cái giải thưởng này đã ảnh hưởng rất là tích cực, không chỉ tới bản thân cái đội ngũ lãnh đạo của Kiến Á, mà còn đã mang đến những cái tinh thần rất là tuyệt vời cho toàn thể nhân viên đội ngũ cũng như là các quý cổ đông của Kiến Á, đã mang đến một cái tinh thần rất là tích cực để có thể đạt được những cái thành quả tốt nhất trong thời gian vừa qua. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà Huỳnh Thúy Phương với những chia sẻ rất là tuyệt vời vừa rồi. Once again, thank you so much, Ms. Huỳnh Thúy Phương, Deputy General Director, Board Member from King Á Corporation for your great sharing. Thank you as well, Mr. Okay, so now we will back to Mr. James Lai. Everything's okay right now.
Hi, can you all hear us clearly? Wow, it's good now. Thank you. Okay, I think we'll drop the video for now because I think the connection is not very good from our side. All right, all right. All right. Okay. Thank you for the organizers. Thank you for setting up this platform with the panelists, the sponsors, and also the previous year winners. Again, I would like to start similarly to Ms. Thuy Phương when she mentioned about this award on PropertyGuru Vietnam. It has brought us here is that we would like we brought ourselves into this this award firstly because we would like to know how we rank among our industry peers. Among all the other awards, we see that the recognition from this award that gives us this prestige level of recognition amongst the market, it's something that we want to gauge ourselves in knowing where we stand. Apart from that, gaining from such a recognition will also entrust us that we are doing things the right way and also to be able to continue to do the right things, enhancing this advantage that we have constantly delivered through the many years being here in Vietnam. Apart from such an award is that we also can observe and learn from other developers and their contributions. In many times, this does indicate the general inclination of where the market receptiveness is and where we stand to develop and grow in continuing to deliver what the market wants. So we come back to a market review of what Vietnam will be in the coming years. Looking at the global stage, property market has been holding up well with minimal price fluctuation. We can look at main cities such as London, Singapore, somewhere closer to us. We can look at Australia. There is actually very minimal price fluctuation amongst the market. Although yes, rental market has been impacted, but fresh sales has been going quite strong. Secondary market has been going quite strong. Apart from this, we see that Vietnam's excellence in handling the outbreak has been admirable, and it has led to strong performance economically among the many peer nations of its region. I believe that many have shared earlier on COVID-19 and also trends of what the market will respond to, whether the way we live, the way we work changes our appetite and our desires when it comes to real estate. I think there is definitely an impact to that. There is quite a lot of studies by consulting houses, even to people alike of McKinsey's, talking about changings of trends of how we work, how we want to garner back spaces in our homes and whatnot. These will definitely change. This will set as a challenge to many developers and to many of the architects that we work very closely with. Adding to the recent spotlight of Vietnam being an industrial and manufacturing preferred country, we envisage strong growth in the upcoming years ahead for the property market in Vietnam, actually. So there is discussion just now about hotspots for development. We believe key cities such as Ho Chi Minh and Hanoi would still be very much favorable. And we see further expansions from these core cities, these CBD areas, to its adjacent districts and provinces. So generally, we are quite positive with how the market will turn out to be in the upcoming 2 to 3 years in Vietnam, as many investments are actually flowing to Vietnam with the recent announcements by the Euro countries and also countries moving their developing plans to Vietnam. Lastly, we would like to thank PropertyGuru Vietnam for the opportunity. It is definitely an honor to be awarded such recognition for Gamuda Land to be named Best Developer Vietnam 2020. It is actually a recognition given to our organization and our employee for their continuous effort in delivering our vision as townmaker. This serves as a good motivation for us to sustain our efforts in consistently delivering quality offerings.
We hope that our recognition will also encourage our industrial peers in delivering innovative and quality development to the industry. You know, we would like to hope that this award given to us actually places us in the spotlight. Nevertheless, it makes us more self-aware of our impact and contribution to the industry at large. We hope Gamuda Land do continue to deliver our mission in all that we do. And yeah, thank you everyone for your time. Thank you so much, Mr. James, for your sharing. Xin được cảm ơn ông James Lai đến từ nhà phát triển bất động sản Gamuda Land Việt Nam đã chia sẻ với chúng ta những cái nhìn cũng như là cảm nghĩ đến từ một trong những đơn vị đã đạt được giải thưởng nhà phát triển bất động sản tốt nhất vào mùa giải mới vừa qua, mùa giải 2020. Xin được dịch lại một xíu những cái điểm chính mà ông James đã chia sẻ với chúng ta. Ông James cũng nói là cũng giống như là bà Phương thì ông James cũng xin được cảm ơn giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards đã giúp cho Gamuda Land đã thấy được vị trí của mình cũng như là chúng ta Gamuda Land đang đứng ở đâu trong thị trường bất động sản tại Việt Nam cũng như là trên thế giới, và điều quan trọng là đã giúp cho Gamuda Land biết được tất cả các lãnh đạo cũng như là nhân viên của Gamuda Land đang đi đúng hướng, đang làm những điều rất là tốt để tiếp tục phát triển doanh nghiệp của mình. Và cũng xin được cảm ơn giải thưởng đã giúp cho Gamuda Land đã có thể được tham gia và học hỏi cũng như là được chia sẻ với rất nhiều những cái nhà phát triển bất động sản khác từ khắp mọi nơi tại Việt Nam cũng như là trên thế giới để có thể tiếp tục làm ra được những cái sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, cho thị trường tại Việt Nam. Và ông James cũng đã chia sẻ với chúng ta một chút về tình hình hiện tại trong thời gian gần đây, cũng đã chia sẻ với chúng ta về tình hình Covid-19 thì đã ảnh hưởng rất là nhiều tới khắp mọi người, khắp mọi nơi trên thế giới, như là từ London, Singapore hay là Úc cũng đã chịu ảnh hưởng rất là nhiều về thị trường bất động sản. Đặc biệt thì Việt Nam của chúng ta thì đã kiểm soát rất là tốt đại dịch Covid-19, cho nên là cái kinh tế của Việt Nam cũng vẫn giữ được cái sự tăng trưởng rất là tốt ở trong khu vực. Và vì Covid-19 thì tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản cũng đã phải thay đổi rất là nhiều mọi thứ trong cái cách làm việc của mình để có thể thích ứng với cái giai đoạn bình thường mới này. Và ông James hy vọng là trong những năm sắp tới và cũng đánh giá là có một cái nhìn rất là lạc quan về thị trường bất động sản tại Việt Nam trong 2 đến 3 năm sắp tới sẽ đạt được những cái bước phát triển mới, tăng trưởng trở lại, đặc biệt là ở các thị trường lớn như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng sẽ phát triển rất là nhiều. Và một lần nữa thì ông James Lai đại diện cho Gamuda Land xin được cảm ơn giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards đã giúp cho Gamuda Land đạt được cái giải thưởng rất là tuyệt vời này, và hy vọng là Gamuda Land sẽ tiếp tục hợp tác và đạt được nhiều thành tựu nữa, mang đến thật là nhiều sản phẩm trong thời gian sắp tới. Xin được cảm ơn ông James rất là nhiều. Alright, so we already listened to our speakers and get a lot of information. I get a lot of important timeline and viewpoint of our award this year. And now it's time for us to answer the question from our guest, from our reporter. So I will collect the question from our guests, and I will announce the question to all of our speakers so that we can answer and once again provide the information to our guests. All right. So we have about 5 questions here, and the first question. Okay, before we move to the question, I would like to introduce again our panel for the Q&A. We have Mr. Junsuke, Managing Director of PropertyGuru Asia Property Awards and Event. We have Mr. Thiện Dương, Managing Director, Transform Architecture and Chairperson of the judging panel, PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021.
Mr. Robert Vương Triệu Vũ, CEO from bất động sản.com.vn, the official portal partner. We have Mr. Hoàng Văn Quyền, General Director from Coller Vietnam LLC. We have Mr. Paul Asburn, Asia Pacific leader from HLB Real Estate Group. He's the official supervisor of the award. We have Mr. James Lai, Head of Business Development from Jammudaland, Vietnam. Right. So now I will read the first question to all of our panel. The first question is, what are the selected criteria for the project participating in VPA 2021? Is there anything different from VPA 2020? Sorry, can you hear me? Yes. Yeah, okay. I can take that. No, essentially, I mean, after this being the 7th year of the awards, our criteria are pretty established in that we have a list of quite well-defined criteria with which the judges run through step by step for all the development awards. These are also published on our website online, so if they want to visit the website, people can see these criteria as well. I would add that the criteria used are the basis for a debate amongst the judges. So it is not just the criteria that define the winners and highly commended. It also is a discussion amongst the judges as to how these projects meet specific criteria and which projects obviously do a better job than others within certain types of criteria. So that might be the state of completion, it might be the quality of the construction materials used, it might be the sales success of the project. It is a holistic view of the project that the judges take, and then based on that holistic view, they come up with their final deliberations. And I think perhaps Tien Dung can expand a bit on that as chairman of the judges. Yeah, thanks, Jules. I think it's very important that the quality of submission is good, because our judges will visit the site. We will talk and ask questions to the team from the developer. However, it's very important that for the rest of the judges, we do need to see good images of the projects. There have been cases where it's hard for us to judge information that's not complete. Okay, so if you have 3D images, if you have show units, nice floor plans, we do need as much information as possible to assess and understand your project. Okay, so my advice is to make sure you have good 3D visualizations and images to convey the design, and then very, very clearly show the judges in words where the value comes from in your submission. All right. Thank you, Mr. Shinsuke and Mr. Thiện Dương for the answer. Dạ vâng ạ. Ông Shinsuke có chia sẻ với chúng ta thì như quý vị cũng đã biết thì giải thưởng của chúng ta đã đến năm nay là năm thứ 7 tại Việt Nam Thồ rồi, thì quý vị có thể thấy là các tiêu chí của chúng ta thì cũng đã được hình thành rất là kỹ lưỡng. Quý vị có thể lên website và có thể thấy rõ hết tất cả từng chi tiết của các tiêu chí của chúng ta đối với các hạng mục nhà phát triển bất động sản, hạng mục dự án cũng như là hạng mục thiết kế. Và ông Shinsuke cũng chia sẻ là những cái tiêu chí này không chỉ là để giúp cho đánh giá và tìm ra được những cái dự án như phát triển bất động sản tốt nhất, mà những cái tiêu chí này nó được hình thành qua một cái sự bàn bạc rất là kỹ lưỡng, đặc biệt là từ tất cả các thành viên của hội đồng thẩm định, từ tất cả các ý kiến của từng thành viên của hội đồng thẩm định, và họ đã bàn luận cũng như là bàn bạc rất là kỹ lưỡng để có thể đưa ra được những cái tiêu chí để giúp cho họ có một cái điều kiện tốt nhất, một cái nhìn tốt nhất để họ có thể thẩm định một cách khách quan nhất và tốt nhất đối với tất cả các ứng cử viên của chúng ta. Ông Thiện Dương có chia sẻ thêm một chút là
cái đầu vào, cái đầu vào cũng như là các hồ sơ mà các ứng cử viên chúng ta muốn tham dự vào cái giải thưởng của chúng ta thì đòi hỏi phải rất là tốt, và hội đồng thẩm định đánh giá rất là quan trọng cái việc là đến và thẩm định trực tiếp tại dự án của chúng ta, và hội đồng thẩm định, các thành viên của hội đồng thẩm định cũng sẽ đặt ra những cái câu hỏi trực tiếp ngay tại các cái dự án của chúng ta đối với tất cả các nhân viên, để có thể có một cái nhìn rõ hơn về dự án. Và cái điều ông Thiện Dương có thể chia sẻ là hội đồng thẩm định rất là quan trọng và đánh giá rất cao, và muốn thấy được những cái hình ảnh, càng nhiều hình ảnh sát với thực tế càng tốt. Ngoài những cái giấy tờ, những cái thông tin mà các ứng cử viên cung cấp, thì cái hình ảnh và qua những cái video 3D nè, rồi floor plan chẳng hạn, những cái sơ đồ, đó là những cái rất là quan trọng, và những hình ảnh thực tế nhất, đó là những cái mà hội đồng thẩm định đánh giá rất là cao và muốn được thấy càng nhiều càng tốt từ những cái ứng cử viên, những cái dự án của chúng ta, ngoài những cái hồ sơ, những cái thông tin mà chúng ta đã nộp vào. Vâng, xin được cảm ơn thông tin cho câu hỏi đầu tiên, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai quý vị nhé. Xin lỗi, nãy Thiên Vũ chưa quên nói câu hỏi đầu tiên bằng tiếng Việt đúng không quý vị? Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên là hỏi là có những cái điểm gì khác biệt so với cái tiêu chí của mùa giải năm 2020 với những cái tiêu chí năm nay, có những cái điểm gì khác biệt? Dạ vâng ạ. Câu hỏi thứ hai. So we move to the second question. How does the COVID-19 outbreak affect the process of selection and evaluation of participating project? Câu hỏi thứ hai của chúng ta là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình lựa chọn cũng như là thẩm định các ứng cử viên, các dự án tham dự vào mùa giải của chúng ta năm nay ạ? I guess that's me again. In terms of the evaluation of the project, there's really very little difference because, you know, as Tian-Dung said, that we have our established criteria. We rely on developers submitting the most thorough information possible, including all the relevant floor plans, images, details that the judges need to assess the project. In terms of the site visits, so far in Vietnam, we have not had to change our policy on site visits because COVID was very well managed. So the judges last year were able to visit the properties as usual. I think what happened in some other countries where the situation was more serious is we did conduct virtual site visits. And this is a possible option in areas where there might be some risk or some restrictions imposed by the government. Virtual site visits basically are pretty much the same as we're doing now. It's a Zoom-based webinar format where the developers present their project to the judges online. And that means they will potentially show them images, even video. They could also present live from the site to show the judges around the project site. This we did manage very effectively in some countries last year, like Philippines, for example, we did this last year. And the judges actually said that they got equal depth of information from the virtual site visit as they did from the physical site visit when the developers took the time to show them all the relevant details. So that's the major impact that we noticed last year. Obviously, then also the event itself. But in terms of the judging and the evaluation criteria, it remains the same. Just the medium may change if there's a need to do so. Thank you, Mr. Chunske. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, về việc COVID-19 ảnh hưởng đến cái việc thẩm định cũng như là đánh giá các dự án của chúng ta như thế nào, thì câu trả lời đến từ ông Chunske đó là ngoài những cái yếu tố và thông thường, những cái quy trình như là hình ảnh 3D, floor plan, tất cả những cái dữ liệu mà các ứng cử viên của chúng ta cung cấp cho hội đồng thẩm định, thì cái việc mà ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19 đó chính là cái thẩm định ngay tại dự án.
án site visit. Thì rất là may mắn là tại Việt Nam thì chúng ta không có thay đổi cái site visit này, tại vì chính phủ Việt Nam của chúng ta đang kiểm soát Covid-19 rất là tốt, cho nên là hội đồng thẩm định tại Việt Nam của chúng ta vẫn có thể thẩm định dự án trực tiếp tại site như bình thường, như mọi năm. Còn đối với những cái nước khác, những nước mà bị ảnh hưởng bởi Covid-19 thì hội đồng thẩm định đã có một cái cách làm mới, đó là virtual site visit, có nghĩa là cũng giống như là cái cuộc họp báo của chúng ta ngày hôm nay, có nghĩa là thẩm định dự án online luôn. Và cái cách làm là cũng các nhà phát triển bất động sản, chúng ta sẽ có một cái buổi online để có thể thuyết trình và giới thiệu đến hội đồng thẩm định của chúng ta tất cả các thông tin quan trọng của dự án của mình, về hình ảnh cũng như là floor plan, tất cả thông tố, và đặc biệt là cũng có thể là những cái hình ảnh trực tiếp đến từ ngay cái dự án, ngay từ site, ngay từ dự án của chúng ta ở thực tế luôn, cũng có thể giới thiệu ngay lúc đó qua hình ảnh máy tính, qua online, để cho các hội đồng thẩm định chúng ta có thể được nhìn thấy trực tiếp luôn. Một ví dụ là tại Philippines, đất nước Philippines trong mùa giải vừa qua đã áp dụng cái virtual site visit này, và nó cũng đã diễn ra rất là tốt đẹp. Hội đồng thẩm định cũng đánh giá là cũng qua những cái hình ảnh cũng đã có thể được đánh giá và thấy được rất là rõ những cái thông tin chi tiết về dự án tham dự của chúng ta. Vâng ạ. I would like to add that last year there were some sites where we did conduct some virtual site visits. However, unlike other awards, I can be sure that those sites are actually known personally to some of the judges, meaning some of our judges have already been there. Okay, even though we did not go there at that particular time, we know the project personally. Okay. Dạ vâng, ông Thiện Dương có thể chia sẻ thêm một chút là trong mùa giải vừa qua ở một số nơi không thể đến để thẩm định cái dự án ngay tại chỗ, nhưng với một cái hội đồng thẩm định rất là nhiều người cũng như là các chuyên gia rất là uy tín, và họ trước khi chúng ta xúc tiến cái quy trình thẩm định thì họ cũng đã tới các dự án đó rồi, cho nên là họ trong thành viên trong hội đồng thẩm định cũng đã có những cái nhìn rất là kỹ lưỡng và trước đó về các dự án của chúng ta, cho nên là cái quá trình thẩm định cũng diễn ra vẫn rất là tốt ạ. Xin được cảm ơn ông Thiện Dương. Thank you so much, Mr. Thiện Dương, for the information. And now we will move to the next question. Okay, the question is, from the agenda, we realized that VBA 2021 had changed an official supervisor partner from BDO to HLB. So what is the cause of this change, and does this affect VBA's project selection and evaluation process? Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo là theo như thông tin thì mùa giải năm nay đã thay đổi cái nhà thẩm định, cái nhà giám sát độc lập từ BDO chuyển sang HLB. Vậy thì cái nguyên nhân là do đâu, và cái việc này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình thẩm định cũng như là đánh giá không ạ? I can start and then I'll pass on to Paul Ashburn from HLB on this. But initially, Mr. Paul Ashburn, who you see, who is with us today, has actually been involved in the Asia Property Awards since the very beginning, 16 years ago, and has worked as our regional supervisor representing the previous company BDO. But he has then moved into new ventures and new companies, and we basically, after discussion with him and an understanding that HLB are present in all our markets in Asia and many other markets around the world, we decided that it was a good idea to move with Paul based on his experience of the awards, and therefore to introduce HLB as the supervisor. In terms of how that will affect the awards, I can pass over to Paul. I think, yeah, thanks, Jules. That's correct. That actually what we're having is actually a continuity of experience of supervising the awards. So it's not like this will be the first year that we've ever supervised the Asia Property Awards. I think in terms of if I understand the question was about the selection of the entries. Is that right? Yeah, does this affect the selection and evaluation process?
No, none at all. None at all. I think it needs to be clear that there's an independent judging panel in place already. Our job is more to supervise the judging process. So it doesn't affect the judging per se, and it doesn't affect the entries in the selection process. Thank you, thank you. Vâng, kính thưa quý vị, về cái tại sao năm nay thì có cái nhà thẩm định, nhà giám sát mới, đó là SLB, còn những năm trước là video, thì ông Shun cũng có chia sẻ với chúng ta thì video như chúng ta cũng đã biết đã gắn bó với giải thưởng một thời gian rất là dài, nhưng mà khi chuyển sang SLB thì ban tổ chức của giải thưởng cũng đã có một cái tìm hiểu rất là kỹ lưỡng, và cái điều đặc biệt là SLB văn phòng cũng như là cái hoạt động của SLB thì có mặt ở đầy đủ tất cả các thị trường, tất cả các quốc gia mà giải thưởng Property Guru của chúng ta đang tổ chức, cho nên đó là một cái điều rất là tuyệt vời. SLB sẵn sàng có đầy đủ nhân lực cũng như là tất cả các điều kiện để có thể tiếp tục là cái nhà giám sát độc lập của giải thưởng năm nay. Và ông Paul Aspen đến từ SLB thì cũng đã chia sẻ là cái việc thay đổi này thì có ảnh hưởng gì đến cái việc thẩm định cũng như là cái quy trình đánh giá của giải thưởng của chúng ta năm nay không? Thì câu trả lời là hoàn toàn không quý vị nhé. Bởi vì chúng ta đã có một cái hội đồng thẩm định, hội đồng chấm, hội đồng ban giám khảo độc lập, và đã có rất nhiều những cái kinh nghiệm mà gắn bó với giải thưởng của chúng ta rất là lâu rồi. Và SLB với cái kinh nghiệm cũng như là cái tầm hoạt động rộng khắp của mình trên tất cả các thị trường mà giải thưởng của chúng ta có mặt thì đều có thể giám sát cũng như là giúp cho các hội đồng thẩm định là cái hội đồng quan trọng nhất để giúp chúng ta cái quy trình selection và evaluation, đánh giá cũng như là lựa chọn ra những cái ứng viên đạt được cái giải thưởng vẫn đảm bảo một cái tiêu chí là minh bạch nhất và đầy đủ nhất. Thank you. So now we will move to the next question, the fourth question. Which values did the VPA 2020 bring to the winner, especially in the COVID-19 outbreak background? Vâng, câu hỏi tiếp theo là những cái giá trị, những cái điểm mạnh nào mà giải thưởng năm 2020 đã mang đến cho những các nhà đầu tư, các nhà phát triển bất động sản thắng giải trong mùa giải vừa qua, đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid-19 này ạ? I'm not sure. I'm not sure if James or Ms. Phương were able to stay on for the questions because they may have had to move to other meetings, but I don't know. James, Mr. James. I think they both left the panel. Yes. But I think what we heard earlier basically did cover the answer to this, in that they both of them expressed the value of the award for them in terms of their achievement, recognizing their own achievements as developers, and also inspiring them to work ever more, ever harder to continue to achieve more success and to reflect and to represent the value that they bring to the consumers based on these awards. So I think, yeah, it's both an internal assessment of their success and also an external one to show customers of the quality of their projects. So I think that's basically the message that came across. Thank you, Mr. Xuân. Dạ vâng, để trả lời cho câu hỏi thì trong cái phần trình bày của hai đại diện của các nhà thắng giải trong mùa giải vừa qua, đó là Gamuda Land cũng như là Kiến Á, thì như quý vị cũng đã thấy, cái điều quan trọng nhất là cái giải thưởng này đã giúp cho họ có một cái động lực, một cái tinh thần rất là tốt để tiếp tục làm việc và đạt được nhiều cái thành công nữa trong cái thời gian sắp tới. Và cái giải thưởng này đã khẳng định và cũng như là mang lại cho họ một cái vị trí, một cái chỗ đứng rất là quan trọng trong cái lĩnh vực của mình, trong thị trường bất động sản tại Việt Nam và cũng như là cái thị trường bất động sản trên thế giới. Đó là những cái điều quan trọng nhất và tuyệt vời nhất mà giải thưởng này đã mang lại cho những người thắng giải của chúng ta. Dạ vâng ạ. Alright, so now we've moved to the final question, right? The final question today. The question is, recently, sustainability and green building are a topic that many people are most interested in.
Does VBA's award categories focus on this topic? Ok, kính thưa quý vị, và câu hỏi chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng trong phần Q&A của chúng ta, đó là trong thời gian hiện nay thì cái yếu tố bền vững cũng như là cái yếu tố xanh, thân thiện với môi trường là một trong những cái chủ đề mà rất là nhiều người quan tâm mà hiện nay. Vậy thì các hạng mục giải thưởng của VBA của chúng ta có đề cập đến, có quan tâm đến những cái chủ đề này không và đưa vào cái giải thưởng của mình không? Well, the answer is definitely yes. I think I could pass again to Chien Dung, our chairperson. And we've had some quite lively debates and discussions on this issue during the judges' meeting, where we do obviously. I think earlier when Paul Ashburn was also running through the criteria, you would have seen that these sustainability and is definitely part of the criteria that we use to judge. So. Chien, I mean, we've had a lot of debates over this over the years, right? Yes, I think we all realize, with the flooding and the heat changes, cold, the weather is being affected with global warming, and the judges know that, and I think the industry in general knows that. Now, I happen to be one of the original, from the beginning, board members of the Vietnam Green Building Council, okay, which is, the developers of Lotus, which is a sustainable criteria assessment, similar to LEED, similar to BREEAM, Green Mark, and many of the other sustainable assessment tools in the world. Okay, so we are very into green. As a matter of fact, there are a number of categories, such as sustainable development, sustainable designs of different building types. The German house, or Deutsche House, on Lê Duẩn, won many awards for sustainability with the Vietnam Property Awards. And as a matter of fact, I championed that project into the Asia Property Awards, and it won some awards for the region as the best of the best. Okay, we all know what a great building that is, and it's made an impact, and it led sustainability in Vietnam. So yes, to make a long story short, we are looking forward to looking at green, sustainable projects. Mr. Thiện, would you show me again the trophy, right? Vietnam Green Building Cancer, right? Wow, beautiful. Vietnam Green Building Cancer. All right, thank you. Vâng, kính thưa quý vị, để trả lời cho câu hỏi này thì câu trả lời là totally, hoàn toàn 100% là ban tổ chức cũng như là hội đồng thẩm định của chúng ta rất là quan tâm đến cái vấn đề này. Ông Thiện Dương cũng đã chia sẻ với chúng ta, như quý vị cũng đã thấy thì trong giai đoạn hiện nay về thời tiết cũng đã ảnh hưởng, thay đổi rất là nhiều, có những cái ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như trái đất đang nóng lên từng ngày cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên ban tổ chức cũng đã rất là quan tâm đến những cái vấn đề này, và chắc chắn là trong các thành viên trong hội đồng cũng đã bàn bạc và thậm chí là có tranh luận với nhau rất là nhiều để có thể đưa ra được những cái cơ cấu giải thưởng, những cái hạng mục gắn liền với lại những cái tiêu chí xanh này rất là nhiều, phát triển bền vững cũng như là những cái tiêu chí thân thiện với môi trường, những tiêu chí xanh này, và cũng đã có liên hệ với rất là nhiều những cái đối tác để mà chúng ta có thể đưa ra được những cái giải thưởng mà nó đi sát nhất với những cái tiêu chí này. Và xin được khẳng định lại một điều là hội đồng thẩm định rất là quan tâm, cũng như là ban tổ chức rất là quan tâm đến những cái tiêu chí green building cũng như là sustainability. Nếu như quý vị có coi lại phần trình bày của ông Thiện Dương về cái cơ cấu giải thưởng, chúng ta thấy những cái giải thưởng về sustainability đã được include, đã được bao hàm vào trong cái cơ cấu giải thưởng của chúng ta rất là nhiều. Một cái ví dụ mà đưa ra là ví dụ như tòa nhà Dust House tại đường Lê Duẩn, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những tòa nhà đã đạt được những cái giải thưởng về sustainability của chúng ta rất là nhiều, và cũng đã chiến thắng được những cái giải thưởng rất là to lớn tại giải thưởng châu Á của chúng ta. Đó là một trong những cái ví dụ mà trong những năm vừa qua, không chỉ là bắt đầu từ năm nay mà trong những mùa giải vừa rồi thì ban tổ chức cũng đã quan tâm rất là nhiều đến cái vấn đề này ạ.
Dạ rồi. Thank you so much our speakers and our panel for the answer, for the information. So because we don't have so much time, so I would like to stop the Q&As now. So kính thưa các anh chị phóng viên, nếu như các anh chị vẫn còn những cái câu hỏi muốn đặt ra của chúng tôi thì hãy gửi đến cho chúng tôi qua chat box, và chúng tôi sẽ gửi đến ban tổ chức để ban tổ chức có thể tiếp tục trả lời các câu hỏi này, và sẽ gửi lại các câu trả lời cho các anh chị nhà báo thông qua email các anh chị nhé. Hoặc là các anh chị cũng có thể liên hệ với đối tác truyền thông của giải thưởng là T&H Communication, T&H Communication, để các anh chị có thể tiếp tục đặt ra những cái câu hỏi cho ban tổ chức của chúng tôi sẽ trả lời cho các anh chị đầy đủ và gửi lại qua email cho các anh chị nhé. All right. Ladies and gentlemen, as we come to a close of our virtual roundtable, we would like to acknowledge once again the support of our esteemed sponsor and partners: Platinum sponsor Caller, Gold sponsor Haflet, official supervisor HLB, official portal partner bất động sản.com.vn, official magazine PropertyGuru Property Report, official PR partner T&H Communication, official charity partner Right to Play, official ESG partner Bandeck Foundation, official cable TV partner History Channel, media partners Deluxe Magazine, Vietnam Heritage, and Vietnam. And before concluding, we would also like to highlight our entry timeline and key date for our PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc thì một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các nhà tài trợ cũng như các đối tác của mùa giải năm nay, và chúng tôi cũng xin được phép một lần nữa nhấn mạnh lại các mốc thời gian quan trọng của giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2021 như quý vị đã thấy ở trên màn hình của chúng ta. A reminder: our gala dinner of PropertyGuru Vietnam Property Awards to announce the winners will take place in Ho Chi Minh City, Vietnam on Friday, October 8th of 2021, and grand final will be in Bangkok, Thailand on December 9th, 2021. Và xin được nhắc lại một lần nữa là đêm chung kết trao giải của giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru năm 2021 để vinh danh các nhà phát triển bất động sản và dự án xuất sắc nhất sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021 quý vị nhé. Và đêm chung kết trao giải thưởng bất động sản châu Á PropertyGuru 2021 sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 9 tháng 11 năm 2000. Xin lỗi quý vị, vào ngày 9 tháng 12 ạ. Dạ, ngày 9 tháng 12 năm 2021 quý vị nhé. We look forward to seeing you there. And also, thanks so much to everyone for joining our virtual media launch today for the 7th Annual PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021. Xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị một lần nữa đã tham dự sự kiện trực tuyến ra mắt giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 7. Please feel free to send inquiry to the email on the screen and stay connected to the PropertyGuru Asia Property Awards social media channels. For more information, please kindly visit worldwideweb.asiapropertyawards.com. On behalf of PropertyGuru Asia Property Awards team, thank you for your participation today, and we wish you health and success and be safe in this new normal period. Thank you so much. Yeah, bye Thank bye. you. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye. Bye. See you in the gala dinner. See you in the gala dinner. Yes. Thank you.